ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓൺ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, എ ലീഡിംഗ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി, ഹാസ് മാർക്ക്ഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൈൽസ്റ്റോൺ by listing its equity shares on the National Stock Exchange of India, effective from 17th April 2025. This strategic development reflects the company's commitment to enhancing long-term shareholder value and increasing accessibility for a wider investor base. Previously, Capital India Finance Limited shares were available only on the Bombay Stock Exchange. Now, they can be traded on the National Stock Exchange under the same ticker symbol CIFL. This dual listing is expected to provide broader visibility among a larger investor base and improve market participation. Capital India Corporation Private Limited holds 72.95% of CIFL's equity. The company is a core investment entity registered with the Reserve Bank of India and is promoted by Mr. Sumit K. Narwar. Mr. Narwar is a first-generation entrepreneur who has mentored and built businesses in the fintech and financial services sectors. CIFL also benefits from strategic investments by prominent groups including Dharmpal, Satyapal Group, RJ Group, Corporation Group, DLF Group and Sudhir Power Limited. For the 9 months ending 31st December 2024, CIFL reported a consolidated total income of 482.26 crore rupees. For the financial year 2023-24, the company recorded a consolidated total income of 692.51 crore rupees. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI ക്യാൻസൽസ് ലൈസൻസ് ഓഫ് ജലന്ധർ ബേസ്ഡ് ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്. അപ്പോൾ RBI ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജലന്ധർ ബേസ്ഡ് ഇംപീരിയൽ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India said it has cancelled the license of Jalandhar based Imperial Urban Cooperative Bank as the lender does not have adequate capital and earning prospects. The Registrar of Cooperative Societies, Government of Punjab, has also been requested to issue an order for winding up of the bank and appoint a liquidator for the bank. On liquidation, every depositor would be entitled to receive deposit insurance claim amount of his or her deposits up to rupees 5 lakh from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. As per the data submitted by the bank, RBI said 97.79% of the depositors are entitled to receive the full amount of their deposits from DICGC as on January 31st, 2025. DICGC has already paid 5.41 crore rupees of the total insured deposits. Giving reasons for cancellation of the license of Imperial Urban Cooperative Bank, the RBI said the continuance of the bank is prejudicial to the interest of its depositors. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. CBIC introduces several trade facilitative measures relating to transshipment and air cargo. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. In line with the announcement in the budget speech 2025-26 by the Union Minister of Finance and Corporate Affairs on facilitating upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticulture produce, and streamlining the cargo screening and customs protocols and making it user-friendly, the Central Board of Indirect Taxes and Customs has introduced several trade facilitative measures in air cargo in particular and transshipment movement in general. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ 2025 ഏപ്രിൽ 25 ആണ് വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും 25 ഏപ്രിലാണ് വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഗ്ലോബലി ഓൺ 25th April each year.
following its institution by the World Health Organization's member states during the 2007 World Health Assembly. The theme for 2025 Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, Reignite calls for renewed global commitment to end malaria through innovation, collaboration, and sustained action. A defining milestone came in 2024 when India exited the WHO's high burden to high impact group, signaling a paradigm shift in the country's malaria trajectory. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇതാണ്. വേവ്സ് ബാസാർ അൺവെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് എവർ ടോപ്പ് സെലക്ട്സ് ലൈനപ്പ് ഷോക്കേസിംഗ് 15 projects in 9 languages. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The World Audio Visual Entertainment Summit Waves to be held from 1st to 4th May in Mumbai is poised to become one of the landmarks in the media and entertainment sector. The summit will promote India as one-stop destination for content creation, investment destination, and leverage create in India opportunities as well as for global outreach. For the first ever Waves Bazaar, a total 100 films from 8 countries, namely India, Sri Lanka, USA, Switzerland, Bulgaria, Germany, Mauritius, and UAE, will be available to watch in the viewing room library. The overall lineup includes 18 titles of NFDC produced and co-produced films and adds 8 restored classics from National Film Archive of India. It also includes 19 student projects from Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute. These 15 projects selected for the Waves Bazaar Top Select section from the viewing room includes 9 feature projects, 2 documentaries, 2 short films, and 2 web series, which will pitch their films to producers, sales agents, distributors, festival programmers, and potential investors in an open pitching session during Waves Bazaar at the Geo World Center, Mumbai on 2nd May 2025. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. EPFO simplifies transfer claim process through revamped Form 13 functionality. More than 1.25 crore members to benefit. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Simplification of transfer claim process through revamped Form 13 functionality to ensure ease of living for its members. EPFO during January this year has greatly simplified the process for transfer of PF account on change of jobs by removing the requirement of approval from employer in majority of the cases. Till now, the transfer of PF accumulations used to happen with the involvement of 2 EPF offices. One from the PF accumulation is transferred, source office, and 2 the EPF office in which the transfer is actually credited, destination office. Now, with an aim to further simplify the process, EPFO has removed the requirement of approval of all transfer claims at the destination office by launching a revamped Form 13 software functionality. Henceforth, once the transfer claim gets approved at the transferor, that is source office, the previous account will automatically get transferred to the present account of the member at the transferee or destination office, instantly furthering the aim of ease of living for members of EPFO. This revamped functionality also provides the bifurcation of taxable and non-taxable components of PF accumulations to facilitate accurate calculation of TDS on taxable PF interest. It is expected to benefit more than 1.25 crore members, facilitating the transfer of around 90,000 crore rupees every year. Henceforth, the entire transfer process shall be speeded up. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. CSIR IMMT signs joint declarations of intent with Russia's Gridmet Rosatom Moscow.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് CSIR through its premier minerals research institute CSIR IMMT has signed two joint declarations of intent with leading Russian institutions, the State Research and Design Institute of the Rare Metal Industry, a premier research and design institute under the Russian State Atomic Energy Corporation, Moscow, and the National University of Science and Technology MISIS, Moscow, to strengthen cooperation in critical mineral processing and sustainable resource development. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. രാജീവ് ആനന്ദ് ടു റിട്ടയർ ആസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി MD ഓൺ August 3. അപ്പോൾ രാജീവ് ആനന്ദ് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി MD ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Axis Bank announced that Rajiv Anand will retire as the Deputy Managing Director at the close of the business hours on August 3, 2025, upon completion of his third term as Director on the bank's board. Rajiv has been instrumental in transforming the corporate bank and contributed to building our retail franchise in its formative years. The board and the management team places on record their appreciation for his contributions to the bank over the years and wishes him very best in his future endeavors, said the bank in the official statement. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI imposes penalty on Indian Bank and Mahindra Financial Services. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India said it has imposed penalties on Indian Bank and Mahindra Financial Services for certain deficiencies in regulatory compliance. A penalty of 1.61 crore rupees has been imposed on Indian Bank for contravention of certain provisions of the Banking Regulation Act and non-compliance with some directions on interest rate on advances, Kisan Credit Card Scheme, and lending to micro, small and medium enterprises sector. In another release, the RBI slapped a fine of 71.3 lakh rupees on Mahindra Financial Services Limited for non-compliance with certain provisions of the non-banking financial company, systemically important and non-deposit taking company and deposit taking company, Reserve Bank Directions 2016 and Know Your Customer Directions. In both cases, the central bank said penalties are based on deficiencies in regulatory compliance and not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the entities with their customers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Shriram Finance to provide payment services through mobile wallets, prepaid cards and more. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Shriram Finance Limited said that the board has approved the plan to enter the payments business by offering mobile wallets and prepaid cards as the shadow lender seeks to diversify its offerings and boost earnings. Approved the proposal to offer payment services through mobile wallets, prepaid cards, food card and gift card, FASTag, etc., providing a secure, convenient and efficient alternative to cash transactions for our customers, said the company statement. The lender will need the Reserve Bank of India's approval before adding customers for the new product. Following approval from the central bank, the company will be in direct competition Paytm, Walmart's PhonePe and Bajaj Finance Limited. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 25th ഏപ്രിലാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. In order to raise awareness of the role of representatives and delegates of the member states of the United Nations, the UN General Assembly has proclaimed 25th April as International Delegates Day. With the adoption of a resolution 73/286, the General Assembly recognizes the crucial role of delegates in fulfilling the main goals of the United Nations. International Delegates Day marks the anniversary of the first day of the San Francisco Conference, also known as the United Nations Conference on International Organization. On 25th April 1945, delegates from 50 countries came together for the first time in San Francisco. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം.
എക്സ് ISRO ചീഫ് ഡോക്ടർ കസ്തൂരി രംഗൻ, ദ മാൻ ബിഹൈൻഡ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് മൂൺ മിഷൻ, ഡൈസ് അറ്റ് 84. അപ്പോൾ എക്സ് ISRO ചീഫായിരുന്ന കസ്തൂരി രംഗൻ അന്തരിച്ചു എന്നാണ് ന്യൂസ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Former ISRO chief Dr. K. Kasturi Rangan, the man behind India's maiden mission to the moon, Chandrayaan-1, died in Bengaluru at 84. As the head of ISRO, Dr. Kasturi Rangan conceived India's maiden outing outside Earth orbit. It was under his leadership that Chandrayaan-1, then named Somayan, was born. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ. ബൈ.